artist to play it or is focusing on the work? So again, it's a question of what the guru is trying to inculcate to the students, right? So, I mean, Rohit knows this. As an expectation from students who learn from my disciples, we have clear guidance on what kind of music that you listen to, right? I mean, they all know that if they are learning, let's say, Raju, that's a song that they are going to learn from me. It is a given that they have to listen to Raju or Ramanujan like about 100 times. Because that is the Raju that I know as a group. Okay, I haven't heard something better than that. It is Enagam Ramanujan, it is GSR's version that I, as a musician and as a guru, find as a pinnacle for students to listen to. When they say this about this Mother Money or some basic message, which I feel as a guru and a performer and an artist as a pinnacle. So the bar that I should set for my students has to be these kinds of artists that me as a guru choose for them. Right? So that way they don't get scattered. If they're going to listen to my tapestry, then their bar is so much lower. All they would be aiming for is achieve a tapestry which Ramprasad is singing, which as a guru is not, it's not an ideal situation for me. Right? I would ideally want them, if possible, to go closer to the best version. Right? So that way, again I would say, it's the duty of the guru to prune and ensure that the students don't get scattered in the earlier stage. Right? Once the guru has an understanding that regardless of the kind of exposure that the students might have, there is no chance of those students to go astray. Again, that is a call that the guru has to make. And that is a level of vigilance that the guru should also have. Okay, it's not an easy thing when you say guru, because being a guru means that you are just raising children. It's as your responsibility is as much as that. So that way, I will again entirely put it on the guru and say that the guru has to give clear guidelines, clear constructs as to what's acceptable for the guru, what is acceptable for that specific style, and what is not. So that way, again, it's all good. We had planned a rapid fire round. Shall we start some questions from that? What's your favorite memory of a musician's live performance? So many. But tell us one that really stands out in your younger days. From my younger days, I can tell you one thing. It's not going to be rapid fire, but it is very informative for sure. What's in the rapid fire? Oh, I answered in detail. Exactly. So, first few concerts that Haryana played for me, Harishankar, the legend, played for me. I had no clue that I was making mistakes in harmonies, because he's a kind of legend who will adjust whatever mistakes you make in harmony. Okay? And after some 5 or 6 concerts, there was one concert in Kerala, in Vidwan, where Harishankar played for me. So my Peripa had come. So I told my Peripa, this time I was like 14 or 15. I told Peripa, this time I will ensure that I will not make a mistake in Tawani in Haryana place. He asked me, how are you so confident? I said, see, the problem is I'm not thinking. If you listen to what he plays, then I start thinking that I'm starting to understand, and that's where I get distracted, because I can think only normally, and he's superhuman. So he will just twist up in a way where I cannot understand anything. So the best way is, I don't even pay attention to what he is playing. So that way I cannot make a mistake in Tawani. So it's like a tautological thing. I mean, nobody can dispute this. So my paper, being my paper, he said, okay, try it. So I went to the concert. So Kanyapam was good. I was very triumphant, at least in my mind. Okay? There was absolutely no mistakes. So my paper, he came all the way to the stage. He didn't congratulate anyone. He came to me
looking at my gestures, he thought that I won this challenge, okay? So I just probably looked at him, smiled. He said, நீ தப்பு பண்ணது கூட தப்பு இல்லை, நீ தப்பு பண்ணது தெரியாம இருந்திருக்க பாரு, அதுதான் நான். Translated as it's okay for you to make mistake, but if you don't even know that you have made a mistake, that's the biggest problem. But yet, I had slipped like at least 5 or 6 times, which I had no idea about. So that's definitely one of the unforgettable things. Thank you for sharing that. It's very interesting. So your favorite personality from the Layyasaaram? So your favorite personality from our scriptures? Any particular I character? am not introduced much into scriptures, so I have no idea, but I mean, Okay, let's make it simple. Do you like Krishna or Puja? Because they're very interesting characters. as a leader, I like MS Dhoni a lot. Okay, so the next question. What are 3 ragas or songs you choose to showcase to a non-Indian audience? Again, I have a different take on this. It's not going to be a short answer. I will combine this with the notion that Carnatic music requires a lot of knowledge to follow. I mean, I believe that how you enjoy a piece of painting, like when you see a piece of painting, it's not the first thing that occurs to you is how beautiful the art is, not the technicalities of like whether it's what kind of brush you use, what kind of canvas it is, and whether it was an oil paint or what. You enjoy the art for what it is, right? In the same way, whether it's a Western audience or an Indian audience or whoever it is, even if you're performing something as intricate as Nayaki, right, which might be like so unfamiliar to even Indian audience, let's say, let's forget Western audience. If you are able to soulfully maintain and passionately present that Nayaki, then that energy has to hit anything. I believe in that. So if it doesn't appeal to someone, if the artist mistakes it. That's a wonderful answer, thank you. What is your most favorite routine in the day? Routine in the day. What is your most favorite routine? Actually, most of the things are routine in my life. So I treat it as a convenience. Most of the disciplines that I follow, it's more like a convenience because if I don't do that, it's going to be problematic for me. So that way, my routines they don't have loose ends. So my practice, and under the practice, the kinds of practice that I do, and usually the time that I eat, that I keep the gym, everything is pretty standard. The time that I teach Indian college students, it's all pretty much same. That way it's pretty boring, it's not very interesting. So that reminds me of this routine and discipline and all that, but that is what makes success. I mean, sometimes I've been told that you have to practice a song. It might be boring to you. You might know it so well that you find it boring, but you have to keep at it, and that is how you strive for excellence. So I'm not surprised by your answer. This will take my wife off because she's the one who listens to one Sangati or part of the Sangati many times every day. She's the victim of my practice. It's not a great statement to be making here. She's there. எனக்கு தியாகராஜ சுவாமி பாடின எல்லா கீர்த்தனமும் இப்போ அவர் பாடலாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல, காலம் மாறுதில்ல. தியாகராஜ சுவாமி பாடினதுனால தான் நம்ம பாடணும்னா கேள்விக்கிறாங்க. இப்போ இந்த கொஸ்டின் எல்லா பாட்டுக்கும் பொருந்துமா? இப்போ யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம கர்நாடக சங்கீதம் அப்படிங்கிறதே ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஃபெய்த் பேஸ்ட் ஆகும். இப்போ நான் இன்னைக்கு ஒரு ராமானியத்தை பாடுறேன்னா அந்த ராமானியத்தையே நான் எங்கள் அப்பா கிட்டே ஒழுங்காக கற்றுக்கிட்டேன் நம்பிக்கை எங்கள் அப்பா போகணும்னு என்ன பார்க்கணும். தட் கோஸ் பேக் டு த ஃபேக்ட் தட் எங்கள் அப்பா ராமானியத்தை அவரோட குரு கிட்ட சேதம் இல்லாமல் கற்றுக்கிட்டார். அந்த குரு அவரோட குரு கிட்ட கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டார். அது ஃபைனலாக யார்கிட்ட ட்ரேஸ் கட்டாரு? தியாகராஜர் கிட்ட ட்ரேஸ் கட்டாரு. ஸோ இதனால தான் பாடுறாங்கிற சுத்தம் அப்படின்னு. பாடுறாங்கிற சுத்தங்கிறது என்ன? நான் இப்போ ராமா
ஒரு குரு குருக்கிட்ட இருந்து ஸ்ரத்தையோட கற்றுக் கொடுக்கா அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நம்ம கற்றுக்கணும். அப்போது யாரோடது அந்த மாதிரி இருக்கும்? தியாகராஜ சுவாமி பாடின மாதிரி தான் இருக்குன்னு ஸ்டைல் யாருன்னா சொல்லலாம். நம்ம நம்புறோம், இதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை. அப்போது மும்மூர்த்திகள் ஷியாமசாஸ்திரி தீட்சிதர் இவங்கள் தான் அந்த மாதிரி இருக்கா? இவங்களுக்கு பொருள் யாரும் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு தரப்பு கிடையாது. மும்மூர்த்திகளாக புரந்தரதாசராகட்டும், அன்னமயமாகட்டும், சில பேர் அன்னமயம் புரந்தரதாசர்கள் நிறைய நமக்கு வந்து நோட்டேஷன் கிடையாது. ஸோ அதனால நிறைய பேர் ஒரே வருஷன் ஒரே சாங் தான் 2-3 வருஷம் வருது. அதே தியாகராஜ சுவாமிக்கோ முத்துசாமி தீட்சிதருக்கோ ஷியாமசாஸ்திரிக்கோ அப்படி கிடையாது. ஏன்னா டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. என்ன ராகத்தை செட் பண்ணியிருக்கா, எந்த தாளத்தை செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேயே நமக்கு ஒரு நேரோட கொண்டேன்னா அது மராளியையும் பாடுவோம், அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் பாடுவோம். ஸோ அதுலேயும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ சில கீர்த்தனம் சில பேர் கண்டச்சாப்பத்தில் பாடுவா, சில பேர் ஆதிக்காலத்தில் பாடுவா. தியாகராஜ கீர்த்தனையே சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டாக்குமெண்ட் பேஸ்டாக தான் பார்க்க முடியாது, நம்பிக்கை பேஸ்ட் நிறைய விஷயம். வேதம் வந்து இருக்கு. வேதம் சொல்கிறாங்க. வேதம் அது இப்படி தான் அப்படின்னு நமக்கு வந்து எப்படி தெரியும்? அதே மாதிரி தான் சிம்பிள் ஷார்ட். நீ தான் ஆரம்பிப்பார் ஆக்சுவலாக. So I continue my rapid round. If you could go back in time and meet any one of your favorite great personalities, who would it be? And why? The kind of stories that my grandfather has, told about, that I don't even want to call him a human. If you want to believe even 10% of what my grandfather told about his on-stage and off-stage personality, he has to be a superhuman. Okay? All I need is a glance of it. I don't even want to go near him. If I were to wind back time, just watch from a distance, just 2 minutes of his on-stage and 2 minutes of his off-stage. What is one attitude you feel that musicians have today that can be avoided? Let's talk about so many people what they have. having attitude is good. Critical attitude. There are so many positive things. So we're talking about artists. A trend that is happening today, which probably you feel, in your opinion. See, it's become a fashion to. It's become a fashion to question for the sake of questioning. That way, the priorities are not lined up, in my opinion. Like when you are teaching me something, let's say I learn Endu Bodu. So let's start. He says Endu Bodu. Why does he say Endu Bodu? Why can't it be different? I haven't even started learning that song. I haven't started learning that Sangati, right? Why Saveri? Can it be Varali? Yes, it can be Varali. Yeah, so it's not difficult to ask questions, right? But are we asking the relevant questions? Are we asking meaningful questions which will help us learn the art? It's something as students of art, every artist should be responsible enough to be. So that is something which I see is probably lacking. Thank you. What's one advice you would have for those seeking to become a true practitioner of Carnatic music? What is different as a true practitioner? That is why I chose those words. I don't know, because honestly, who can say what is true practitioner? Maybe you can define that. தியாகராஜா டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. தியாகராஜா டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம பண்ண முடியாது. அவரோட பாட்டில் அவர் நிறைய டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. யார் நல்ல ப்ராக்டிஷனர், எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், எல்லாமே அவர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. ஒன்றுமே இந்த வித்வான் இதாக சொல்லியிருக்காரு. If practitioner, about the definition of again one attribute of practice is the act of practicing. கதவு வரிகள் வித்வான் இதாக he says காத்தால எவன் தூக்கத்தை நிறுத்தி தம்புராவை மீட்டிட்டு பாடுறானோ அவனுக்கு தான் வித்தை வரும் அப்படிங்கிறது. So that is one aspect of being a practitioner of an ideal practitioner. அது மாதிரி எத்தனையோ attributes இருக்கு. சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் சொல்லியிருக்காரு. சரஸ்வதி ஞானம் பக்தி சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து
ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால it is அவர் காலத்துக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு. பட் இப்போ வந்து there are so many, I mean, it is, you feel that you can be very sincere and dedicated to the art form. But there are, but you know, there are so many other things that are also எந்த காலத்திலேயும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. விஸ்வாமித்திர காலத்திலேயே டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்திருக்கு. ஒரு அவருக்கான டிஸ்ட்ராக்ஷன் தானே. ஒவ்வொரு காலத்தும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. இந்த காலத்துல சும்மா just isolating it and saying that social media it depends on what you want to focus on. If you want to focus on distractions, that is a choice. If you want to keep away distractions, focus on what you want to do, that is a choice. So அதனால I don't buy this argument. இந்த காலத்துல டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு உண்டான டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த காலத்துக்கு இருக்கு. அதை அவன் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு தான் வேலையில ஃபோக்கஸ் பண்றானான்னு ஒரு விஷயம். Yes, that applies to any field, not only in music. Absolutely, So if you are, you know, if you are truly dedicated and striving for excellence, then you know, focus on that. So that comes to the end of my rapid round. Now the question is Sure. So practice routine. For routine, practice routine again. What do you try to do? How do you compartmentalize? Do you practice something for others? And what do you advocate for students? And is there any specific time of the day you advocate for your students or students in general? That, and then you practice something for just increasing your voice abilities, then you have something for your musical abilities, you compartmentalize it, or it's an organic process. So, இவருக்கு கேட்கணும்னு இவருக்குலாம் எனக்கு மேலே ஒரு ஆன்சர் தெரியும். நான் உங்களுக்காக இவர் கேட்குறேன். ஸோ இது ரொம்ப கஸ்டமைசபிள். யார் எந்த ஸ்டூடெண்ட் எந்த லெவலில் இருக்காங்கிறத பொறுத்து. இப்போ வந்து வாட் ஐ மை கிவ் ஆஸ் அ சஜஷன் or an input to someone who has just started performing concerts will be way different from someone who has been performing the last 20-25 years. Yeah. But general aspects அப்படின்னு பார்த்ததுன்னா at any point in time அந்த ஒரு பாடகருக்கு அந்த அகார சாதகம் to have the voice in shape அப்படிங்கிறது indispensable. Okay, at any point in time there is something you would be doing. And I will swear by it. எவ்வளோ அப்படிங்கிறது அகெயின் அது ப்ளூக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரோட வாய்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி. சில பேரோட வாய்ஸ் ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பனாக ஆரம்பிக்கும். சில பேரோட வாய்ஸ் 1.5 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கம்மாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதில் பெஸ்ட்டு என்னன்னு கேட்டதுன்னா இதுதான் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு அனதர் கொஸ்டின் which you haven't asked but I have to tell you. வந்த உடனே இந்த வோக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா எந்த வாய்ஸ் தெரபிஸ்ட் கிட்ட போகலாம்? நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் தெரபிஸ்ட்டுங்கிறவன் அவுட் சைடு. இது நம்மளோட வாய்ஸ், இது நம்ம குழந்தை மாதிரி, நம்ம வளர்த்துருக்கோம் இந்த குழந்தைய. நம்மளோட வேற யாருக்கு தெரியும்? யாருக்கு தெரியணும்? It is like saying, you know what, my child has a problem, can you solve it? It is your child. You should know about the issue. Right? The same way, if I have an issue with my voice, I should have practiced enough to know why that situation happened. Right? I should have practiced so many times that I would know, okay, if I have a voice, it is a strange voice because in the last 20 days, I have 13 concerts for me. இன்னைக்கு சாயங்காலம் நாளைக்கு ஒரு கச்சேரி இருக்கு. அந்த கச்சேரியில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயின் டு வாய்ஸ் கேட்காம தான் ஒரு லிஸ்ட்டை பாட முடியுமே தவிர நான் வந்து ஒன்று டிசைட் பண்ணி வச்சுட்டேன். நாளைக்கு நான் வந்து எதுக்கு இதில் பண்ண வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு போய் பாடினா அது பைத்தியக்காரன். இட் பேசிக்கலி மீன்ஸ் தட் ஐ ஹவ் நாட் அண்டர்ஸ்டுட் மை வாய்ஸ் ஆர் ஐ ஹவ் நாட் practiced enough with the various aspects of practice which entails karam, which entails speed, which entails gatra, which entails through, which entails movement. இது எல்லாமே இது எத்தனையோ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்றும். ஸோ சில பேருக்கு நேச்சுரலாகவே துர்கா சாரி இருக்கும், நேச்சுரலாக ஸ்பீடு இருக்கும். அந்த நேச்சுரலாக ஸ்பீடு பாடுறவங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான சாதக நேரம் கேன் பி மச் லெஸ் கம்பேர்ட் டு சம்திங் எல்ஸ். சில பேருக்கு நேச்சுரலாக சுதி அட்யூன் ஆகும், அவளுக்கு சுதி ஃபேக்டர்ஸ் could be relatively lower compared to something else. So it is not a one size fits all. It's extremely customizable. It's extremely customizable. And the customized thing, do you have any diets that you prescribe for yourself? You follow it? Any particular diet during the concert days, at least?
right? So I don't follow anything specific on a concert day. Just that I don't practice as much as I want to do. That's all. Other than that, so in the normal Food day, intake or something, do you have anything, you particularly take care on certain things to avoid certain things over? generally I don't have anything cold or I don't have ice creams. I don't drink any aerated drinks or water. I don't eat chips and all that stuff. So by default, I don't do that. Forget concerts. I'm asking this all because others can know certain things that do, because it might help few people to try out few things if they're not already aware of it. Honestly speaking, Though it is specific to individuals. Honestly speaking, the times that I have had this, I mean, ice cream, I don't even remember last one. But even if I had in that instance, fortunately, my voice doesn't get affected. It is just that the respect that I give to my vocal cords, as simple as that. I just feel that for what the vocal cords do, the least I can do is avoid these things. Not that they affect them per se, it does not affect me, honestly, God's grace. But why give that chance? Why give that chance? And let's say for some other reason my voice gets affected, why would I feel guilty? I can totally avoid it. It's like getting a concert absolutely great without practicing. Boss, there is a counterbalance. For a concert which you have practiced like really hard, it's going to slip. Okay? So the law of karma works. So the best thing is karmanya bharadasya. Do your practice so that just in case the concert goes bad, you are not guilty of the concert going bad because of your lack of practice. So as simple as that. Now the last question that I would, for now, that I would ask is, I've seen that you are also working, you have a routine of taking your bicycle and working on your physical fitness. Do you emphasize physical fitness as a part of your process of workout for your music? Or is it just trying to feel? It's me. Sometimes work. See someone like Acharya, if I'm able to sing even 1% of that, I'll quit. You think that you want to do something like that? Absolutely not. Okay. If anybody has any suggestion here to improve my music by 1%, I will do that. 1% by 0.01%. If it cuts my routine by any part, I'm happy to do that. That's it. Go ahead. Anybody else? Yeah. Understanding voice, what does that mean? How do we understand voice? Any basic parameters, at least as a beginner, that we should know? As a beginner, the most important thing is at what point and because of what your voice gets fatigued. That is the most important aspect. Other if you are 15 minutes part and there is a threshold beyond which I feel comfortable about my voice. Or after 25 minutes, it starts degenerating. If it starts degenerating, then I know that 25 minutes is my threshold. So how will I push it to 26 minutes? So it's like a very, very, very marginal and a painstaking process that it requires a lot of patience. Lot of patience. In a practice, so in the 25 minutes and the 26 minutes or 27 minutes, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம். அந்த 1 minute இன்க்ரீஸ்ங்கிறது ஆர்கானிக்காக பார்க்கணும் ஒரு வருஷம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு பேராமீட்டர். ஸோ இது தவமாக பார்க்கும்போது தான் அந்த காலத்தில் இருந்தவா ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸல் பண்ணா அப்படின்னா அவள் மியூசிக்கை தவமாக பண்ணான். லைஃபையே மியூசிக்காக பண்ணான். ஸோ எவ்ரி மினிட் ஆஃப் தேர் லைஃப் வாஸ் லைக் ஹவு மை வாய்ஸ் இஸ், ஹவு மை மியூசிக் இஸ், how my new song comes out, how my past, errors came out. If we used to, what we are able to achieve in like 50-60 years, they were able to achieve in like maybe 1 or 2 years. That is the ratio which they operate because they live music. நமஸ்காரம், பேர் ஜனார்தன். இது ஒரு ரசிகாவாக நான் கேட்குறேன். ஏன்னா நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் லீனேஜ் வந்தது நீங்கள் குருக்கிட்டே நிறைய கற்றுக்கிட்டீங்க. நிறைய கான்செப்ட்ஸ் ஐம் ஃபாலோயிங் யூ. எனக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து வெனவர் பர்சன் பிகாஸ் யூ சிங் அ லாட் ஆஃப் ரேர் கப்பீஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறீங்க. அண்ட் வென் பாசிபிள் வந்து இப்போ ரசிகமாக நாங்கள் வரும்போது
is it possible that any of the song you do, can you tell a story behind that song and the concept என்ன அது எதனால் பண்ண அந்த மாதிரி எதாவது எங்களுக்கு you can tell that so that we go back from that concert with much more knowledge அந்த மாதிரி. அது இது நிறைய பேர் கேட்டிருக்கா, இது பண்ண முடியாம இல்லை. பட் இப்போ பாட சொல்லிட்டு அதை வந்து கலைச்சிட்டு பேசிட்டு திருப்பி அந்த ஜோனுக்கு போகிறதுங்கிறது வந்து இட் இஸ் ப்ராக்டிக்கலி கொஞ்சம் வந்து இட் இஸ் சப்ஆப்டிமல் ஃபார் அ ஆர்டிஸ்ட், ஃபார் எனி ஆர்டிஸ்ட். ஒன்றும் மைக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் அரை செகண்ட் சத்தம் பண்ணிட்டனாலே இட் ஜஸ்ட் ஸ்பாயில்ஸ் த என்டையர். இதில் we are talking about giving a context. இப்போ சில கேட்குறேன்னா நான் பாடினதே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மாயமாக நான் கச்சேரியில் பாடுறது பிகாஸ் ஐ பிகம் ஸோ எமோஷனல். இப்போ ஸ்திரமணி நம்பிக்கைன்னு பாடும்போது இப்போ சொல்லும் போதே எனக்கு மயில் பிடிச்சி வருது. அது பாட முடியாது. நான் ஐ கேனாட் ஓகனைஸ். அதே மாதிரி குருலே கேட்டு வண்டினா பாடும்போது பாட முடியாது பிகாஸ் எமோஷன்ஸ் ஆர் ஸோ ஹை. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இது அதனால நிறைய கேட்குறேன்னா நான் பாடாததுக்கு காரணமே அதான். ஐ வுட் நோ வென் ஐ வுட் டூ திஸ். அப்படி இருக்கிறதே ஒரு கீர்த்தனை பாட போறீங்கன்னா கான்டெக்ஸ்ட் இது இரண்மைகள் பாடுறதுக்கு இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறது இட் இஸ் நாட் அ பேட் ஐடியா. பட் ப்ராக்டிக்கலாக அது வந்து ஒருத்தரோட ஜோன்லேருந்து இட் டசன்ட் புஷ் தெம் அவுட் ஆஃப் த ஜோன் அண்ட் ட்ரை டு பிரிங் தெம் பேக் இன் அண்ட் வெதர் ஆர் யூ கோயிங் டு கெட் பேக் டு த சேம் ஜோன், அதெல்லாம் ரொம்ப கொஸ்டினபிள். பட் திஸ் கோஸ் பேக் டு த டெக்னாலஜி கொஸ்டின் தட் ஷீ ஹேட். இப்போ நம்ம இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு ஆல் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் புஷ் ஆஃப் பட்டன். ரைட், எந்த கான்டெக்ட்ல இந்த அனுபவம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ த என்டையர் திங். ஸோ அதனால் நிஜமாவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிற ரசிகா, இந்த நாலேஜ் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற ரசிகாவுக்கு 1008 மீன்ஸ் இருக்கு. ஆர்டிஸ்ட் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் கச்சேரி முடிச்சுட்டு ஒரு பள்ளி பஸ்ஸில் ஏறிட்டு நீங்கள் கிளிக் அவுட் பண்ணி கூகுளில் நீங்கள் போட்டேன்னா இது முதல்ல போகுது. 10,000 வெப்சைட் உங்களுக்கு சொல்லணும். So we are so fortunate that we are in an era where you don't require the artist to explain what is happening on stage. You can as well understand it post. As an economics student, sir, நீங்களும் எக்கனாமிக்ஸ் படிப்பீங்க. எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கலாம். எக்கனாமிக்ஸ் மியூசிக் எப்படி இருக்குன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறது சார், ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுறது சார். படிக்கலாம் தான் டாக்டரேட் கொடுத்துட்டான். கம்பேஷன் ரொம்ப நிறைய கொடுக்குறாங்க. I have a question. So, to the extent that as an artist and to the extent that it can be considered a performance, I wonder, do you actually consider the level of the audience itself in terms of designing your performance and how it's going to land with that particular audience when you're thinking about giving a concert? It's a multi-pronged answer. In certain cases, you know the kind of audience. Right, if I go to Shastri Hall, I pretty much know about 40 to 50% what kind of audience. So if it is a new venue, the first time that I went in, probably that is when I have to gauge the audience. And for an experienced musician, எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார், ராமானுஜங்கள்லாம் ஏதாவது புது இடத்துக்கு போயிட்டாருன்னா உட்காந்துட்டு ஒரு 1/2 நிமிஷத்தில் கம்ப்ளீட்டாக சபையை நோக்கம் விட்டுருவார். அன்னைக்கு பயத்து மிருதங்கம் உபபக்கவாதிகளோட அன்னைக்கு அவரோட ப்ளஸஸ் மைனஸ் என்னங்கிறத கீழாக பண்ணிடுவார். 1/2 நிமிஷம் அவர் சொல்லுவார், வர்ணத்தோட சரணம் வரதுக்கு முன்னாடி ஃபுல் அசஸ்மெண்ட் முடிஞ்சிடும். ஃபுல் ஸ்கேன், ஆடியன்ஸ் என்ன, சக ஆர்டிஸ்ட் என்ன, தேர்ஃபோர் லிஸ்ட் எப்படி இருக்கணும், எத்தனை நேரம் பாடலாம், என்ன மீன், எல்லாம் ஒரு க்ஷணத்தில் முடிச்சுடுறது. அந்த ஸ்டேஜ் அச்சீவ், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் லைக், see if you are in an academic field, right, when you go for a presentation, you have absolutely no idea what kind of audience you are targeting. And then you fill with academicians or you fill with policy makers or people with just students, you know? So you just gauge within a minute or two what's happening there. Same thing. If you are experienced in a even with a version, you are expected to know these things. ஓகே, செல்லுபடி ஆகுமா செல்லுபடி ஆகாத, இந்த இடத்துல கணிதமாக போய் போனால் இந்த மாதிரி பாடலாமா, இல்லை நான் எப்படி இதெல்லாம் வச்சு அடிச்சிருக்கலாமா அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் அன் ஆர்டிஸ்ட் வித் அட்லீஸ்ட் ஒரு 15-20 இயர்ஸ் வந்து மினிமம் தெரியணுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். When you see Carnatic music in 50 years from now, what do you see? I don't even know how it is today. 50 years after now.
நிஜமா தெரியல இல்லையா anyone's miss. We You wish don't it's have any guesses like where it could be because with all this AI and all happening now, do you think that it could make a difference? I don't know. Honestly சொல்லணும்னா I see two sides to it. One side வந்து I clearly see not as a division I'm saying, but as a general concept of understanding. There is a large number of youngsters who still subscribe to the values of our tradition and therefore how Carnatic music is interpreted. I would say, I would still go by about 85% of youngsters who subscribe to that idea. Just that this concept which was thought to be understood and assumed, it was not vocalized enough. So there was a small distraction in some period of time where the youngsters probably thought the alternate is probably one of the norms. And the one will face, but probably with more exposure and more vocalization from this side, which probably says, you know what, there is absolutely no relation between Carnatic music and Bhakti, and that இதெல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது தெரிய I think it also depends on how we see it. ஒரு டாக்மேட்டிக்கா நீ பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா யாருமே so that way, if the packaging is sensible enough and it is responsible enough and we are able to articulate well enough that இந்த ட்ரெடிஷனுங்கிறது வந்து அதோட ஒன் ஆஃப் த பக்தியோட ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பர்ஸ் தான் கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படிங்கிறத if you are able to make them understand அந்த ஒரு சைடு இருக்குன்னு சொன்னாலே போதும். I think they are very smart and intelligent. It's just that it's our responsibility to present the other side and say that you know what, this also exists, now you choose. So அது நம்ம சொல்ற பட்சத்துல I think they are very smart enough to understand and make the right choices. I'm Vidwan. Actually, to rephrase the question that she asked, I just want to know, a decade ago, what was the state of Carnatic, and now is it fading or is it there's a growth? So in terms of business or in terms of art form? In terms of the tradition, the musical legacy, Carnatic music legacy, is it carrying forward in a spiritual way, or there is more of singing that is getting involved? Because I just attended that Bharat Sangeet Utsav, Isain Malachi, Indre Banya. So in that they concluded that it is Indre Banya, the stage. It was a debate. Yeah. What was said at the end was based on how we spoke. Probably we didn't speak words. The conclusion doesn't mean that that's what the truth is. Okay. It was a debate. Because Indre Banya, Pale Banya, Pangudu. அவர் நடுவர் சொன்ன தீர்ப்பு அன்னைக்கு எப்படி பேசினான்னு அதை வந்து சொன்னான். Okay. Okay, let's say in one of the matches Rahul Dravid scored a 0 and Anil Kumble scored a century. Would you say that Kumble is a better batsman than Rahul Dravid? அந்த மேட்ச்ல அப்படி ஆயிடுது. அது மாதிரி அந்த டிபேட்ல we weren't good enough to articulate well enough what we wanted to say. So the judgment was based on the arguments. Okay. That is not true. In general, what is your view? Is it growing or is it fading? Carnatic music, like trend. Popularity of that Carnatic music. Decade ago compared to current state. Yeah, with the influence of social media, there was so much of so that way in terms of quantity spread apart. Actually, maybe you are trying to ask whether it is qualitatively coming down or quantitatively is coming down. What was the quality? It depends on what the parameter for quality is. Exactly. Okay, so my definition of quality is very different from what your definition of quality is. I might consider that simply the rarest of Tyagaraja song in Thodi is the test of Sangeetam. You may say that the general